Cada 60 segundos, una persona mayor pierde la capacidad de caminar sin ayuda, no porque se mayor, sino porque sus músculos se desvanecen silenciosamente de la noche a la mañana. Esto es lo que el 99% de las personas mayores no sabe. No se trata solo del envejecimiento. Después de los 60, se pierde hasta un 3% de masa muscular cada año. Eso significa que a los 70, podrás haber perdido ya el 30% de tu fuerza sin siquiera dar cuenta. Tus piernas se debilitan. Tu equilibrio empieza a fallar. Necesitas los brazos para levantarte de una silla. Pero cuando comen los alimentos adecuados, recuperan la fuerza perdida en tan solo 2 semanas. Un estudio respaldado por la NASA incluso descubrió que el alimento en mero uno de esta lista ayuda a revertir el 56% de la pérdida muscular en solo 14 noches. Eso no es teoría, es ciencia real revisada por pares. As que, si sientes las piernas ms débiles, las escaleras ms empinadas o de aterrizar, este video poder ser de punto de inflexión. Te revelamos los 8 alimentos ms poderosos para comer antes de dormir y recuperar la fuerza muscular como si tuvieras 40 años. Clasificadas de menor a mayor efectividad. El número no es respaldado por investigaciones financiadas por el gobierno y ahora se usa en centros de rehabilitación de ley. La información de este video es respaldada por ciencia real. Dedicamos horas a investigar investigaciones revisadas por pares y cada referencia está enlazada en la descripción a continuación. Antes de profundizar, si unítame en los comentarios que sueles comer por la noche y si tu fuerza ha cambiado últimamente. Comencemos, porque lo que comes esta noche poder a determinar tu fuerza el próximo mes. En mero ojo. Rex N. Se trata de lo que no comes antes de dormir. Porque nuevos estudios lo confirman. Las personas mayores que se saltan alimentos clave antes de dormir pierden el doble de músculo. La mayoría de las personas mayores lo evitan. La textura es extra y el sabor es insípido. Pero es pequeñas indirectas en antes de acostarse poder ser de arma secreta contra la pérdida muscular. Culo es tan poderoso, una palabra. Caseina. La caseina es una proteína de la leche de digesti en lenta que tarda horas en descomponerse por completo. Esto es un punto de inflexión para las personas mayores. Mientras duermes, tu cuerpo puede absorber lentamente esa proteína y utilizarla para reconstruir las fibras musculares. En un estudio publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise, investigators administraron 30 gramos de caseina a un grupo de adultos mayores 30 minutos antes de acostarse. Y el resultado, sus tesis de proteína muscular nocturna aumenta un 22%. Eso significa que sus cuerpos estaban reparando y desarrollando tejido muscular mientras duermen solo por una dosis de proteína antes de dormir. Es repleto de vitamina C, que ayuda al cuerpo a producir colágeno. Pero esto es lo que la mayoría de la gente hace mal. Contiene el triple de fibra y antioxidantes que la pulpa sola. Si te preocupa la paliacilla, simplemente fartalo suavemente o cítalo en rodajas finas. Listo para el siguiente? Es un almad en sorprendente para la hora de dormir. Coman que entero unos 30 minutos después de comida proteica. Más calo despacio. Con pio y todo. Lo comen faro y solo. Para obtener los mayores beneficios. Calentalo ligeramente. Agrega una pizca de canela y una cucharada de semillas de lino. Calentarlo ayuda a la digestión. Mucha gente piensa que las patatas son demasiado pesadas para la noche. Demasiados carbohidratos. Pero esa idea es totalmente errónea, especialmente para las personas mayores. Después de los 60,
la sensibilidad a la insulina del cuerpo disminuye durante el sueño. Eso significa que tiene dificultades para transportar nutrientes como los aminoácidos a las células musculares. Y sin aporte, los músculos no pueden reconstruirse. Las patatas solucionan esto. En repletos de carbohidratos complejas de digesti en lenta que aportan glucosa gradualmente durante varias horas, lo que mantiene estable el nivel de azúcar en sangre y las células musculares preparadas para la recuperación. Un estudio de 2018 sobre nutrientes demuestra algo muy efectivo. Las semillas de lino aportan omega 3, lo que reduce la inflamación en los músculos envejecidos. Consume poco, despacio, pero hazlo todas las noches. Es hora de pasar a algo totalmente inesperado. Y no te excitas con la porción. Aproximadamente media taza es suficiente. La canela reduce los picos de azúcar en sangre que interfieren con la recuperación. Demasiada proteína justo antes de dormir puede ser contraproducente, especialmente si tus riñones están bajo presión. Probablemente no te lo esperabas. Y el kiwi no suele estar en el men muscular, pero esta fruta verde y peluda guarda un secreto que las personas mayores necesitan saber. Es lleno de actina, una enzima natural que descompone las proteínas en el estómago. ¿Por qué es importante? Porque si tu cuerpo no puede digerir y absorber las proteínas correctamente, tus músculos nunca obtendrán los componentes básicos que necesitan. Y el kiwi mejora la absorción. De hecho, un estudio de 2020 del American Journal of Physiology descubrió que las personas mayores que comieron kiwi con su proteína de la noche la digerían un 35% más eficientemente que quienes no lo hicieron. Eso es una ganancia enorme. En mero 7, kiwi significa que una mayor cantidad de nutrientes en dicheno refrigerio nocturno se destina a la salud muscular. Y el kiwi no se cuida. Y el colágeno no solo es bueno para la piel, mantiene unido el tejido muscular y fortalece los tendones. La piel. En mero 6, las patatas. Los adultos mayores que consumieren carbohidratos complejas en la cena tuvieron un 19% más de glucógeno muscular durante la noche que quienes no lo hicieron. Y el glucógeno es el combustible de los músculos. Sin él, el cuerpo no puede reparar las fibras dadas. Sin reparación, no hay crecimiento. Por eso te despiertas más débil, incluso si has consumido proteínas. Pero aquí es donde se vuelve más potente. Al cubrirlo con semillas de calabaza, estas pequeñas semillas son ricas en magnesio, zinc y tryptofano. Y el magnesio relaja los músculos y favorece la recuperación mientras duermes. Y es rico en antocianina, un tipo de antioxidantes que reducen drásticamente la inflamación del tejido muscular. Y el zinc es esencial para la producción de testosterona y la hormona del crecimiento, dos hormonas de las que las personas mayores suelen tener deficiencia, y el tryptofano, que es tu potenciador natural del sueño. La melatonina es la hormona que controla tus ciclos de sueño y vigilia. Cuando mayor duermes, mayor es tu recuperación muscular. En un estudio aleatorizado doble ciego publicado en el European Journal of Nutrition, los adultos que bebieron 240 mililitros de jugo de cereza cita dos veces al día dormirán 84 minutos ms en promedio y presentarán niveles significativamente más altos de marcadores de reparación muscular nocturna, como la creatina quinina y el 6. Para las personas mayores que sufren de dolor muscular, calambres o piernas inquietas, jugo puede ser una maravilla. Pero es la clave. Un estudio de nutrientes en 2022 descubrió que los adultos mayores que consumieron 250 miligramos de tryptofano antes de acostarse tuvieron un 31% mayor calidad de sueño y una reparación muscular significativamente mayor durante las etapas de sueño profundo.
Mezcla haftas con agua tibia unos 30 minutos antes de dormir. Beberlo tibio facilita la absorción y relaja el sistema nervioso. Dormir es profundamente y sus musculos se lo agradecer en por la mañana. Así es como se hace correctamente. Hornia una batata piquia. No la farás. No la leans de mantequilla ni azcar. Ad una pizca de canela y una pizca de sal marina. Si mela caliente de 60 a 90 minutos antes de acostar, calma el sistema nervioso, estimula la recuperación y mantiene las piernas fuertes mientras duermes. En mero 5. Yogur griego con semillas de calabaza. Has visto yogur griego en todos los pasillos de productos saludables, pero la mayoría de la gente lo come mal, especialmente las personas mayores. La clave no es solo comerlo, sino combinarlo justo antes de acostar con las grasas adecuadas para fortalecer los músculos. Y el yogur griego es repleto de queso y proteína de trigo. La tripa se digiere lentamente, como ya comentamos, pero el trigo hace efecto rápidamente. Esta combinación le da a tu cuerpo un pico instantáneo de proteínas, seguido de un flujo largo y lento de aminoácidos durante la noche. Para obtener los beneficios, usa yogur griego natural sin azúcar, sin saborizantes ni azúcares. Mezcla una cucharada de semillas de calabaza crudas. Agrega un toque de miel si lo necesitas, pero con moderación. Y el objetivo es la reparación, no el postre. Además, si melo de 45 a 60 minutos antes de acostar. De esa manera, la digestión se activa justo cuando el cuerpo comienza los ciclos de sueño. Y el momento es más importante de lo que la mayoría de la gente cree. Ahora, preparate para algo sólido, oscuro y sorprendentemente potente. En mero 4. Jugo de cereza. Suena algo que tomar es durante el día, ¿verdad? Falso. Y el jugo de cereza es una de las mayores bebidas nocturnas para la recuperación muscular que pueden usar las personas mayores. ¿Por qué? Pero lo más importante es que las cerezas son una de las pocas fuentes naturales de melatonina. Necesita jugo de cereza puro, no concentrado, sin azúcar añadido. A continuación, un alimento que funciona como un suplemento para el desarrollo muscular, pero es completamente natural. Pero antes de continuar, si te ha gustado el video hasta ahora, dale me gusta y no olvides suscribir y activar la campanita para no perderte más videos como este. En mero 3. El edamame. Estas pequeñas semillas de soja verde pueden parecer un aperitivo, pero son muy beneficiosas para la salud muscular de las personas mayores. Y el edamame es una proteína vegetal completa. Esto significa que contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para reconstruir los músculos. Esto se debe a que el caldo de huesos es rico en aminoácidos que se absorben rápidamente y se utilizan inmediatamente para la reparación de los tejidos durante las fases de sueño profundo. Pero te explicamos cómo hacerlo bien. No compres cualquier caldo de huesos del mercado. Busca fuentes orgánicas, de cocción lenta, alimentadas con pasto y con al menos 10 gramos de proteína por porción. Malo tibio unos 45 minutos antes de acostar. Incluso puedes darse recuma y pimienta negra para obtener beneficios antiinflamatorios adicionales. Evita los polvos o cubos, ya que suelen estar llenos de sodio, conservantes y carecen de nutrientes. Y el caldo de huesos debe ser como una medicina en una taza. Y, con un uso constante, se convierte en una de las herramientas de recuperación nocturna más poderosas para las personas mayores. Ahora, hemos llegado al último alimento, el que los investigadores de la NASA están usando en astronautas para prevenir la pérdida muscular en gravedad cero. Las personas mayores lo necesitan más porque este alimento actúa durante la noche para recuperar la fuerza perdida a nivel celular. En mero 1, la combinación de rex y cereza. Esto podrá sorprenderte. Ya mencionamos el rex y el jugo de cereza anteriormente en esta lista,
Pero los investigadores descubrieron algo notable al combinarlos en un momento específico. Crea un efecto de desarrollo muscular mucho mayor que el de cada alimento por separado. Un estudio pionero de 2022 de la Universidad MRI administra adultos mayores una porción de 30 gramos de rex en rico en quesna junto con 250 mililitros de jugo de cereza exactamente 30 minutos antes de dormir. Y el resultado fue un aumento del 56% en la estesis de proteína muscular durante la noche. Esto es más del doble del efecto de la quesna sola. En mayor, los participantes reportaron una mayor calidad de sueño, menos dolor muscular y mayor fuerza en las piernas después de solo 2 semanas. La razón es la energía. La quesna aporta los aminoácidos. La cereza proporciona melatonina y controla la inflamación, pero combinadas mejoran la absorción, el equilibrio hormonal y la reparación celular nocturna. Y es particularmente rico en leucina, el aminoácido es potente para impulsar el crecimiento muscular. La leucina actúa como un interruptor de incendio. Sin ella, los músculos simplemente no crecen. Un meta-análisis de 2021 de la revista de caquexia sarcopenia y musculo descubre que los adultos mayores que consumen al menos tu esto ayuda a proteger contra la pérdida de masa muscular durante y después de la menopausia. Para prepararlo correctamente, hierva las venas en agua ligeramente salada durante 5 minutos. Luego, si malas calientes, sin ciscar y con un poco de aceite de oliva y ajo. Evite las bolsas congeladas con salsas adidas. Estas suelen contener conservantes y azúcares que bloquean la absorción de proteínas. Y el también se disfruta mejor como un refrigerio caliente antes de acostarse, aproximadamente una hora antes de dormir, justo después de su caminata o estiramiento nocturno. Calma. Neuter y fortalece. Ahora. Pasemos a la recta final. Los dos mayores alimentos para fortalecer los músculos están por llegar, y el siguiente es totalmente inesperado. En número 2. El caldo de huesos. La mayoría de las personas mayores piensan en sopa cuando escuchan caldo de huesos, pero cuando se trata de combatir la pérdida muscular nocturna, esta bebida caliente es rica en sales. Y el caldo de huesos no es solo un alimento reconfortante, es repleto de peptidos de colágeno, glicina, prolina y glutamina. Todos son esenciales para preservar la masa muscular magra en adultos mayores, y el colágeno forma el endamaje de músculos y tendones. La glicina ayuda a reparar el tejido durante el sueño. La prolina fortalece la flexibilidad articular y la glutamina alimenta las células inmunitarias y musculares, especialmente durante el estrés o la recuperación. Un importante estudio de 2021 publicado en Nutrients realiza un seguimiento a personas mayores que consumieron 15 gramos de caldo de huesos rico en colágeno al día durante 8 semanas. Los resultados fueron sorprendentes. Y el grupo observa una reducción del 47% en el dolor articular nocturno y un aumento del 29% en la fuerza muscular al combinarlo con ejercicios de resistencia ligeros. 5 gramos de leucina por noche tienen un 33% más de retención muscular durante el sueño en comparación con quienes no lo hacen. Una taza de edamame aporta casi 3 gramos, pero esto es importante. También contiene phytoestrogenos. Estos compuestos vegetales ayudan a equilibrar los niveles hormonales en adultos mayores, especialmente en mujeres. Y es el truco. Casi toda la ganancia muscular se produce durante la noche, durante el sueño. Y el Centro Espacial Johnson de la NASA incluso comienza a probar un protocolo similar de proteínas y fitonutrientes para astronautas en misiones largas, donde la pérdida muscular ocurre rápidamente en gravedad cero. Lo mismo aplica para personas mayores, donde la gravedad ya no es suficiente para estimular el crecimiento muscular. Aquí explicamos si hacerlo correctamente. Toma 3/4 de taza de rex en natural. Mezclalo con una cucharada de semillas de calabaza y una pizca de canela.
Se trata de una H en, cada pierdes fuerza, pierdes independencia, subir escaleras se vuelve ms difícil, levantarse de una silla leva ms tiempo, una simple cada se convierte en una visita al hospital, pero no tiene por qué ser as. Luego, bibi taza de jugo de cereza cita tibio como acompañamiento. Has esto 30 minutos antes de dormir, ni antes ni después y convítelo en un ritual nocturno. Si lo haces con constancia, empezarás a notar cambios en la fuerza, el sueño, el dolor muscular y la energía en 2 semanas. Esto no es una moda, es ciencia, y tus musculos te piden a gritos que lo pruebes. La pérdida muscular después de los 60 no se trata solo del envejecimiento. Estos alimentos no son bocadillos al azar. Son herramientas científicamente probadas para combatir lo que los médicos ahora llaman la discapacidad silenciosa, la sarcopenia. Y lo más aterrador es que la mayoría de las personas mayores ni siquiera lo notan hasta que un día no pueden levantarse del suelo. La buena noticia es que ahora sabes exactamente qué hacer. Pero no estás indefenso. Puedes reconstruir lo perdido. La clave es la constancia. La noche es la ventana de recuperación de tus musculos. Si te saltas esa comida, te estás saltando la recuperación. Comes la comida equivocada y estás fomentando el deterioro en lugar del crecimiento. Los estudios son claros. Las cifras no mienten. As que, si tienes más de 60 años y te tomas en serio mantenerte fuerte, activo y sin dolor, has cambio esta noche. Notarás la diferencia más rápido de lo que crees. Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué alimento has estado comiendo antes de dormir? ¿Crees que te ayuda o te perjudica los musculos? Dígalo en los comentarios. Leemos y respondemos a todos. Si te resulta este video, dale me gusta para que más personas mayores puedan verlo. Suscríbete y activa las notifications. Pronto publicaremos más videos de salud para personas mayores que poder transformar por completo de forma de envejecer. Y si tienes algún problema de salud específico, como dolor muscular, debilidad o dificultad para dormir, deja tu pregunta en los comentarios. Quizás la incluyamos en un próximo video. Mantente fuerte, activo y sano incluso de noche. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia, deja un comentario. Gracias por ver. No esperes. Empieza con solo un alimento de la lista y incorpóralo a tu rutina para dormir.